Today is Monday, the 29th of June, 2026. Today I would like to share with you about Panya, the faculty of wisdom, which is the outcome of the practice of mindfulness, satipatthana, or the practice of vipassana, insight meditation, to train the mind for developing wisdom. So the faculty of wisdom, so the Pali word of wisdom, it is panya, and Sanskrit prajna. So this panya, or wisdom, it is recognized as one of the 5 controlling, spiritual controlling faculties. And in several discourses of the Buddha, the faculty of wisdom, panya, it is listed in the spiritual formulations that we have listened in our previous Dhamma talks. The Buddha taught us altogether the 7 sets of spiritual exercises to attain enlightenment. And they are altogether 37 in number and collectively known as wings to awakening, bodhipakkhya dhammas. And this spiritual faculty of wisdom, it is listed in the group of 5 controlling faculties. The first is faith and confidence, second is energy, virya or effort, and the third is mindfulness, fourth concentration, and the 5th is wisdom. It becomes, this spiritual faculty of wisdom, it becomes developed into one of the 5 spiritual powers. The same 5, but they are developed further, and they are known as spiritual powers, panya, bala. And of course, when it is further developed, this faculty of wisdom, it is developed into enlightenment factor. But in the name of investigation of the Dhammas, Dhamma Vijaya Sambojjhanga. So this is how wisdom develops in our practice and in this training of the mind, bhavana. So this wisdom, panya, it is also the highest requisite, the 3rd and highest requisite in the threefold trainings, which are the 3 pillars of the Buddhist practice leading to the goal of liberation. Liberation from what? Liberation from defilements that trouble the mind, and liberation from all forms of unhappiness, all forms of dukkha, all forms of unhappiness caused by mental defilements. So panya, wisdom, it is one of the highest requisite and also one of the 3 pillars in the Buddhist practice leading to the goal of liberation. And among the 3 trainings, the training of morality, sila sikha, it is the training of wholesome physical, verbal, and mental conduct, and the training of concentration, samadhi sikha, it is to train the mind for its calmness and composure, concentrated. So these 2 trainings, sila sikha and samadhi sikha,
training of morality, and training of concentration, they are given as two kinds of training that should be fulfilled by way of preparation for the cultivation of wisdom. Allora, oggi parliamo della facoltà della saggezza. E il termine in Pali è pagna, in sanscrito è prajna. E la saggezza è una delle 5 facoltà spirituali di controllo di cui abbiamo parlato, quindi c'è la fede, c'è l'energia, c'è la consapevolezza, c'è la concentrazione e l'ultima è la saggezza. E ricordiamo che questo gruppo di 5 fattori fa parte di quei 7 gruppi di esercizi spirituali che tutti insieme sono le 37 ali del risveglio o le 37 fattori di illuminazione. Quindi quando la saggezza come facoltà spirituale viene sviluppata attraverso la pratica, quando diventa più potente, diventa il potere della saggezza, che è un altro di questi gruppi, sempre composto da questi 5 fattori, che però essendo più potenti, sono più sviluppati, si chiamano bala, quindi in questo senso si chiamerebbe pagna bala. Quando viene ulteriormente coltivata diventa proprio un fattore di illuminazione. A questo punto però viene chiamato in un altro modo, viene chiamato Dhamma Vichaya Sambojjhanga, dove Dhamma Vichaya è investigazione dei Dhamma, però si sta comunque riferendo alla saggezza. Pagna, inoltre, è il terzo e più elevato requisito del triplice addestramento, che sono proprio i 3 pilastri della pratica buddista che ci conducono alla liberazione dalle contaminazioni mentali che creano problemi nella nostra vita e quindi anche alla liberazione da tutte le forme di infelicità che sono causate appunto dagli inquinanti della mente, dalle contaminazioni. E questi 3 addestramenti sono quello della moralità, che si chiama Sila Sikha, che riguarda il mantenere una condotta salutare, una condotta sana a livello fisico, verbale e mentale. Poi c'è l'addestramento alla concentrazione, Samadhi Sikha, che mira quindi ad avere una mente che sia calma e composta e quindi concentrata. E queste 2 discipline, la moralità e la concentrazione, vanno a costituire proprio il fondamento e la preparazione necessaria per poi l'addestramento alla saggezza, che è il terzo di Pagna. We live this life with an opportunity to learn and practice the Buddha's teachings and to train the mind, train our minds for its development. So living this life with an opportunity to learn, to practice the Buddha's teachings, which is mentioned already in one of the talks, the Buddha's teachings, they are good in the beginning and good in the middle and good at the end. So these are the meanings of the 3 trainings. Training with sila, training with moral conduct. And then in the middle, training with concentration, training the mind with concentration, and also the Buddha's teachings at the end, good at the end, because of developing wisdom. So this is an opportunity for us to learn and practice the teachings and train the mind to be developed our minds. So one is to be a person possessed of wisdom through this training and gained through the mental development in order to liberate oneself from many forms of
dukkha, mental dukkha, physical dukkha, unhappiness, conflicts, inside and outside, and miseries of existence. Born again, old age, sickness, and death. And then in another existence, another form, born again, rebirth, old age, aging, sickness, and death. So these are the miseries of becoming, miseries of existence, repeated rounds of births. So in the teachings, the Buddha used the term panya, wisdom, or knowledge, with reference to three kinds. So the meaning is there are three kinds of knowledge in the Buddha's teachings. The first is knowledge that is produced by independent reflection. Knowledge produced by independent thinking. It is known as, in Pali, Chintamaya Panya. Knowledge gained from reflection, knowledge gained from thinking. And the second type of knowledge, it is knowledge that is produced by reading, listening, hearing. In Pali, Sutta Maya Panya. And the third type of knowledge, it is, in Pali, Bhavana Maya Panya. The knowledge arising through training the mind, through the meditation practice. So these are the three types of knowledge in the Buddha's teachings. So among these three kinds of panya, three kinds of wisdom, arises as the direct fruit of training the mind. So among the three kinds, the third kind of knowledge, which is the direct fruit of training the mind, the outcome of mental development, bhavana, by cultivation, the 37 requisites of enlightenment. They are what we are doing. 4 satipatthanas, 4 mindful contemplations that we practice every day, every hour. How many hours in this retreat? How many days? And how many hours in the schedule? Sitting hours, walking hours, so on and so forth. So this is the 4 foundations of mindfulness. And again, we practice with 4 right kinds of effort. We simply abandon and let go of mental defilements, obstacles to our concentration, and to develop and maintain wholesome mental states, and as well as 5 spiritual faculties, and 5 spiritual powers, and as well as the 8-fold Noble Path factors. So all of these are included in this, under this term of 37 wings to awakening. So among the 3 types of wisdom, 3 kinds of knowledge, this third kind of knowledge we gained from training the mind, which is the direct fruit. It is of the highest value. It is considered to be the highest value by the Buddha because these factors, the 37 enlightenment factors, they act as the prerequisite basis for Mekka Jnana. The knowledge arises with enlightenment, realization of Nibbana. It is known as Mekka Jnana. So this is the Bhavana Maya Panya, trained from the training of the mind, arises from that specific training. It is considered to be the highest value. So in general, wisdom or knowledge, it is used for the purpose of
intensely inquiring, intensely examining into something thoroughly again and again. In our task of training the mind, following the Satipatthana instructions and the advice of the Venerable Mahasi Sayadaw, we practice this meditation by looking into mental and physical phenomena, know their nature, their individual characteristics, and their causal relations to each other, and then seeing their impermanence, unsatisfactoriness, and not self, the three characteristics. So this is, without intensely observing, intensely inquiring, we will not gain the knowledges from this practice. They are the foundational insights in order to be built the higher insight knowledges that unfold systematically, one after another. So this wisdom is used for this purpose, and it is the capacity of human mind. Every human mind has this capacity that can be systematically trained. So in order to achieve this highest value of wisdom, to understand the nature and characteristics of phenomena or everything that comes within one's experience in such a way that the mind gets freed from unskillful states, mental states, unwholesome emotions, unwholesome thoughts that produced by ignorance because of not knowing what is right, what is wrong, produced by delusion. So we practice mindfulness. When there is mindfulness, there is no chance for delusion to enter, because delusion is associated with either greed or hate. So when no mindful moment, there is deluded moment. How many moments of mindfulness we lost? There we are, like a kind of cultivating deluded mind moments. So this much mindfulness is important. So what we have to do is to keep training this mind. It is not just for 10-day retreat, not just for 7-day, not just for 1 hour in every 15 days. It is to lead this meditative life, to train the mind for liberating from the troubled mind states. This is to live this life fully. Dunque, se utilizziamo questa nostra vita come un'opportunità per andare a praticare, per apprendere gli insegnamenti del Buddha, che come abbiamo detto sono buoni all'inizio, sono buoni nel mezzo e sono buoni alla fine, e che questo si riferisce proprio a questi 3 addestramenti. Quindi se utilizziamo questa vita come un'opportunità di pratica e per sviluppare la mente, possiamo diventare delle persone equipaggiate di questa saggezza che avremmo acquisito attraverso la coltivazione della mente. Questo può permetterci di liberarci da molte forme di infelicità e anche da vari tipi di sofferenza legate proprio all'esistenza. Quindi il dukkha mentale, fisico, i conflitti interni o esterni, e soprattutto questo ciclo ricorrente di nascita, di vecchiaia, di malattia, di morte, poi c'è un'altra esistenza, prendiamo un'altra forma, poi di nuovo invecchiamo, ci ammaliamo, moriamo e così via. E nei suoi insegnamenti il Buddha distingueva 3 tipi di conoscenza o 3 tipi di saggezza. Quindi il primo è una conoscenza che deriva dalla riflessione o dal pensiero che facciamo autonomamente, e questo si chiama Centamaya Pagna.
secondo tipo di conoscenza è quella che deriva dalla lettura, dall'ascolto di altre persone o dall'ascolto degli insegnamenti, e si chiama Sutamaya Pagna. Il terzo tipo è una conoscenza che sorge attraverso l'addestramento della mente, quindi attraverso la meditazione, e si chiama Bhavanamaya Pagna. E tra queste tre forme di conoscenza o saggezza, la terza, quest'ultima che abbiamo detto, è quella che sorge come risultato diretto dell'addestramento mentale, quindi attraverso proprio la coltivazione nella pratica di questi 37 fattori di illuminazione, che è quello che facciamo qui in questo ritiro. Noi praticando e osservando tutti gli oggetti del Satipatthana, ogni ora, ogni giorno di questo ritiro siamo andati ad applicare i 4 tipi di sforzo, quindi abbiamo abbandonato gli stati che non erano salutari, abbiamo cercato di sviluppare nella mente, di mantenere gli stati salutari, abbiamo sviluppato le 5 facoltà spirituali, che poi possono diventare appunto i 5 poteri, abbiamo anche iniziato a sviluppare gli 8 fattori dell'ottuplice sentiero, quindi stiamo andando a lavorare su questi 37 fattori dell'illuminazione. E infatti questo terzo tipo di conoscenza basata sulla pratica è considerata di valore superiore alle altre, proprio perché va a sviluppare questi 37 fattori che costituiscono i requisiti stessi poi per l'esperienza di Maggagnana, quindi della conoscenza del sentiero, in altre parole per l'esperienza nel Nibbana. In generale la conoscenza o la saggezza possiamo dire che è quella cosa che serve ad andare a esaminare e a indagare qualcosa in modo completo, di andare a fondo. Quindi è una facoltà presente nella mente umana che può essere addestrata in modo sistematico per raggiungere la forma più elevata di saggezza possibile, che può essere capace di andare a comprendere la natura e le caratteristiche di tutto ciò che rientra nella nostra esperienza. Questa comprensione appunto poi libera la mente dagli stati mentali non benefici, nonché da tutte le emozioni, i pensieri nocivi che vengono generati dall'ignoranza. E l'ignoranza è appunto questo non sapere che cosa è giusto o che cosa è sbagliato. E quando c'è consapevolezza, cioè in ogni momento in cui noi siamo consapevoli, in quel momento l'ignoranza o l'illusione non possono entrare nella nostra mente, perché l'ignoranza e l'illusione sono sempre associate a dei fattori non salutari della mente, anche avversione o brama, mentre la consapevolezza è uno stato salutare. Quindi possiamo riflettere su quanti momenti abbiamo nella nostra vita di consapevolezza e quanti momenti invece abbiamo di illusione nella nostra vita, e così vediamo quanto anche è importante fare dei ritiri intensivi come abbiamo fatto qui, dove siamo andati a sviluppare tutti questi momenti di consapevolezza. Sì, c'era solo un punto. Quando dicevamo di indagare a fondo qualcosa, che è questa qualità della saggezza, qua si intende, come facciamo qui, indagare a fondo gli oggetti, quindi andare a vedere, discernere che cos'è mentale, cos'è fisico, le caratteristiche diverse degli oggetti, le loro relazioni causali, le 3 caratteristiche dell'esistenza, perché senza indagare a fondo qualcosa non si ottiene mai conoscenza. In the practice of Satipatthana, what we are practicing, Satipatthana, Vipassana, insight meditation, we examine and scrutinizing closely to the objects of observations through 4 mindful establishments, the body, feelings, mind, and general phenomena. And there is an immediate outcome occurring as insight knowledge stages. Vipassana,
jnanas. In the sitting meditation, as well as in the walking meditation, we observe objects with present, staying in the present moment, with mindfulness and clear comprehension to understand clearly the nature of the object. And there are secondary objects arise, or tertiary objects arise, like physical sensations predominantly arise, or mental objects or thoughts, they predominantly arise while we are observing primary objects. So we observe them as they are because they are predominant. And then we pay attention, observe them, and then we return back to the main objects. If main objects are still obvious, still predominant. And we do this again and again, repeatedly, because this is one of the aspects of vipassana, anupassana, repeated observation, and observe them in details. So, with a calm mind, present awareness, clear awareness, then as a result, we start seeing the objects changing, their form, their shape, their manner, their quality, intensity as well. So, and the nature of our breaths, they are also changing. Rising movement, falling movements of the abdomen, they occur differently in different patterns. Physical sensations as well, and mental projections, mental states, mental reactions, they too are changing. So when you get back home, some people or some of your friends, family members ask you, what are you doing in the retreat? So you will have to answer simply, we went there, skip our evening meals to see the objects changing. So this is the truth. Okay, so you keep seeing the changes in the phenomena because this is a reality. Some solid objects and compact nature of physical pains, they are also gradually change, melting, diluting, as well as some mental or emotional thoughts. They are not as solid and have very strong or negative impact on one's mind because they start loosening their grip on the meditating mind. So they gradually change by loosening their, for physical pains, loosening their outlines, diluting their shape and form, their intensity, and we also feel them, they're gradually melting and merging, so on and so forth. So things are changing. And then they disappear. Some of the sensations arising together with other elements, qualities, they disappear. They come back in the mind, and the mind goes there and then watch them, observe them again. So the mind is not very much agitated like before. One feels calm because of concentration, training of concentration is developing in the practice. And also, we understand those physical pains made us strong patience or endurance with good concentration. So then many meditators, they practice watching pains as their friends. So not only we see these physical objects changing, our attitude towards the objects also change. Thought formations, thinking processes, which are previously very sticky, very heavy, that they don't want to let go, and we also do not want them to let go. Their nature is very obvious, very strong, that one cannot easily let go of them, and they become no longer firm grips
on the meditating mind. Because there is the Buddha saying, the Dhamma, wholesomeness, righteousness, and Adhamma, unwholesomeness, unrighteousness. Always the Dhamma wins. So this is the saying of the Buddhists. So we see them fading away, gradually dispersing, and we also see our minds, because of loosening the grip of those difficult mind states, the mind becomes brighter and the mind becomes lighter, because these mental formations, they are also one of the 4 mental aggregates, burden to the minds, burdensome. So they lose their grips on us, so the mind becomes lighter because of those burden we carry with us by all these, through these unwholesome states of mind, agitation, aversion, frustration, resentment, sadness, anger, so on and so forth. It is like we let go of this burden. It is from Parasutta, the connected discourses on the aggregates, Samyutta Nikaya 22.22. Dunque, in questa pratica di meditazione sui Satipatthana è proprio l'esame, l'analisi accurata degli oggetti di osservazione, quindi proprio attraverso l'osservazione di questi 4 fondamenti della consapevolezza, portano a un risultato immediato che è il sorgere di questi stadi di conoscenza intuitiva, di saggezza. Quando noi nella meditazione, sia seduta che in quella camminata, andiamo a osservare gli oggetti con questa presenza mentale, con chiara comprensione, andiamo a osservare gli oggetti anche secondari o addirittura terziari che emergono come predominanti, quindi sensazioni fisiche, oggetti mentali, pensieri, e li vediamo tutti per ciò che sono. E poi ritorniamo sempre l'attenzione agli oggetti, riportiamo l'attenzione agli oggetti principali, se l'oggetto principale è ancora abbastanza evidente o visibile, e dobbiamo ripetere questo processo continuamente, più e più volte. Infatti la parola proprio anupassana vuol dire osservazione ripetuta e dettagliata. Quindi andiamo a osservare ripetutamente tutte queste segni, caratteristiche degli oggetti, le qualità, l'intensità, il modo in cui cambiano, cambia la forma, cambia come si presentano, la loro natura. L'addome si presenta sempre in modo diverso, con sensazioni diverse, segue pattern diversi, e anche la mente, tutte queste formazioni mentali o di pensiero, è tutto continuamente diverso. Quindi se vi chiedono che cosa venite a fare in un ritiro, perché venite a fare un ritiro, praticamente potreste rispondergli che andate in un posto dove saltate la cena per andare a vedere gli oggetti che cambiano. Quindi poi appunto vediamo che tutto è sempre diverso, è sempre in cambiamento. Dopo un po' iniziamo a vedere che anche nei dolori fisici, che prima ci sembrava che avessero una natura solida e compatta, iniziamo a vedere i contorni, magari la forma o la struttura del dolore che inizia ad allentarsi, e gradualmente è un po' come se si scioglie, mentre l'intensità e le altre caratteristiche di questo dolore cambiano, e alcune volte, grazie alla concentrazione, possono anche scomparire. Poi, sebbene possano ripresentarsi comunque dolori fisici, perché è naturale, la mente non ne diventa turbata, perché ha iniziato a comprendere che questi dolori in realtà ci aiutano nello sviluppo della pratica, perché ci insegnano la pazienza, ci insegnano ad essere molto più resistenti davanti alle difficoltà, e soprattutto ci aiutano a sviluppare una buona concentrazione. Quindi proprio molti meditanti vedono i dolori come se fossero dei loro buoni amici quando arrivano nella pratica.
E poi inoltre noi non osserviamo soltanto i cambiamenti negli oggetti fisici, ma anche il nostro atteggiamento che abbiamo nei loro confronti cambia. Quindi per esempio i pensieri all'inizio, che proprio per loro natura sono molto tenaci nella mente, sono difficili da lasciare andare, cioè di solito ci afferrano con forza, piano piano iniziano a non esercitare più questa presa opprimente sulla mente. Quindi impariamo anche a osservarli svanire e allora la mente si fa sempre più leggera, più luminosa, perché tutte queste formazioni mentali, che sono uno dei 4 aggregati mentali, costituiscono appunto un fardello, un peso per la mente. Tutte queste formazioni mentali anche proprio negative come il risentimento, la rabbia, la frustrazione, eccetera. E quindi quando finalmente si inizia a riuscire a lasciare andare più facilmente, si vedono sciogliersi tutte queste formazioni, è come lasciare andare proprio un peso che abbiamo. So this Para Sutta, it refers, because of the progressing of wisdom stages and loosening of seeing the objects changing, the point is, so then because of the changes and all those mental states, they are not as strong as they were before once they become a burden in one's mind. So this is from Samyutta Nikaya, the burden of aggregates. And moreover, through this practice of insight meditation, when it progresses, meditator seems to aware at times. It is not only changes one sees in the rising, falling, one's breath, physical sensations, mental formations, and also the very compactness of one's body also starts loosening by fully aware at times the very unclear outlines of one's body. The contour of one's body, it is blurry. And although one knows the hand's position in one's body in the sitting meditation, one really don't feel or cannot imagine the outline and the flat lines of the outline contour of the hands and everything. So this is, the meditator seems to aware at times the position or shape of one's hands on the body also unclear. So all of these experiences, they come from the practice of meditation, by seeing them, by observing these phenomena, their nature. This is impermanence, and also it arises clearly and it strengthens insights into the 3 characteristics, which is starting from understanding of impermanence, it is directly linked to the other 2 characteristics, unsatisfactoriness and absence of self, anatta. So this is wisdom, arising of the wisdom gained through this task of bhavana, training the mind. So since the nature of vipassana jnanas, insight knowledge stages, mature gradually through the phases, meditator experiences clearly appearance and disappearance. In other words, arising and passing away of phenomena, which then stronger, gradually matures. One will see the constant dissolving of phenomena. So it is, one will see in one's objective field, whatever objects
coming into one's objective field, one hardly sees the beginning and middle of the object. One will see only the endings of the object. And also when following the instructions, one focuses the endings of the object. And one will see the sensations that occur with the objects of observation. They also will be ending and disintegrating, dissolving moment by moment. So this is when the meditator gains the insight into impermanence when it reaches its peak. The peak of this impermanence insight. And this is panya, wisdom, gains through one's own knowledge. Degli aggregati mentali come un fardello se ne parla nel Bhara Sutta, che è proprio il discorso sul fardello che si trova nel Samyutta Nikaya. E comunque più appunto andiamo avanti a guardare i cambiamenti non solo dell'addome ma anche nelle sensazioni, formazioni mentali, sensazioni eccetera, succede a un certo punto della pratica che proprio il nostro sentire il corpo come qualcosa di compatto, anche la compattezza proprio del corpo, questa percezione inizia a sfaldarsi. Quindi proprio il meditante inizia a percepire una minore definizione, per esempio, dei contorni del proprio corpo o le varie parti del corpo non sono più così chiare nella loro forma o nella loro struttura. È come se non si riesce proprio, cioè si sentono le sensazioni fisiche, ma la forma della parte del corpo non si riesce neanche più quasi a immaginarla in quel momento o sperimentarne i contorni del corpo. Quindi questo tipo di esperienze emergono man mano che nella pratica si vede sempre di più questo cambiamento, questa impermanenza, e quindi si dispiegano le varie fasi dell'insight e comprendiamo sempre di più le tre caratteristiche di anicca, di dukkha e di anatta. Poi man mano con la graduale maturazione della saggezza andiamo a cogliere sempre di più gli oggetti che sperimentiamo nella loro natura impermanente, quindi si inizia a osservare proprio questo sorgere e svanire dei fenomeni sempre in modo più acuto. Quindi questa percezione si fa sempre più forte mentre si sviluppa la pratica, diventa sempre più chiara e sempre più matura, finché il meditante vede soltanto una costante dissoluzione dei fenomeni. E questo vuol dire che nel nostro campo di osservazione, in quel momento della pratica, qualunque oggetto arriva, non lo vediamo più come qualcosa che sorge e non vediamo più nemmeno un momento in cui quell'oggetto sta lì per un po' o cambia. Vediamo soltanto il momento in cui si dissolve. E anche le sensazioni che accompagnano l'osservazione, anche queste si dissolvono un istante dopo l'altro. Quando si raggiunge questo tipo di visione, allora si dice che la visione intuitiva dell'impermanenza in quel momento ha raggiunto il suo culmine, ha raggiunto il suo picco. So this wisdom of seeing the objects, their true nature of impermanence, dissolving and dissolution, and this noble wisdom, it is qualified by the Buddha as noble wisdom, Ariya Panya, that is directed to the goal of liberation. So when the practitioner has reached this stage of the practice, then he or she will definitely gain or realize Nibbana, or the realization of the Dhamma, in this very life, through the insight
knowledge stages. So the Buddha qualified this knowledge as penetrative knowledge, noble insight, Ariya Panya. And this noble wisdom, in order to gain this, of course, certain preconditions are necessary, are needed to be fulfilled, such as wholesome moral conduct, one's physical actions, one's verbal actions, and concentration. In other words, steadiness of the mind when observing the objects without distracted mind, with non-distracted mind, and with mental composure. And the mind has to be properly calmed, and alertness should be perfected, and mindfulness, awareness must be sharp awareness, together with equanimity. It is accepting the objects, whatever they come. Because it was spoken about it yesterday, incline the mind or attention to impermanence, so that the mind will not be agitated when observing the objects which one is not like to observe the object. So equanimity should be there. So steadiness of the mind, mental composure through concentration, and sharp mindfulness together with equanimity. So these are the preconditions needed to gain this Ariya Panya, this noble wisdom. Il Buddha definisce questo stadio della conoscenza, quando si raggiunge il culmine della visione dell'impermanenza, lo definisce proprio come nobile saggezza, la chiama Ariya Panya. Questo perché è un tipo di visione dei fenomeni che proprio si dirige verso la meta della liberazione. In altre parole, quando un meditante raggiunge questo stadio dell'insight, è considerato capace di raggiungere l'esperienza del Nibbana proprio in questa vita. Quindi però per sviluppare e arrivare alla visione di questa nobile saggezza è necessario soddisfare alcuni prerequisiti, che sono il cercare appunto di mantenere una condotta morale virtuosa, di sviluppare poi la concentrazione, quindi la mente deve essere adeguatamente calma, stabile, composta, la vigilanza, la presenza mentale devono essere molto potenti, perfezionate, la consapevolezza deve essere acuta e deve esserci anche una certa equanimità, che vuol dire riuscire ad accettare qualunque oggetto che arrivi, qualunque esso sia, di qualunque natura esso sia. Per quello che dicevamo ieri, di iniziare a esercitarci già ad inclinare un po' la mente verso questo fatto che le cose sono impermanenti, perché così poi la mente si agiterà meno quando incontrerà determinate esperienze. The long length of Buddha's discourse, Digha Nikaya, discourse number 2, the discourse on the fruits of homeless life, Saminya Phala Sutta, illustrated the Buddha's answers to many questions of the king Ajatasattu. In one of the answers, the Buddha explained the king the fruits of the fruitfold three training, the three trainings of morality, concentration, and wisdom. So the Buddha explained about the fruits of training the mind through the three pillars. And the Buddha said, wisdom, panya, it is
the higher wisdom which occurs when the mind is thoroughly cleansed with the undertaking of moral precepts. Physical and verbal actions are under restraint, under control, and then with this practice of concentration, training of concentration, mental actions are also under control. So the mind has been thoroughly cleansed and made steady and flexible. This is the pliable state of mind. So these extraordinary abilities of the mind can emerge and can appear when the mind is pure, involving the abandoning or letting go of those states of mind which are not benefit, giving no benefits to oneself and as well as to the others. So one may ask, what is the objective of training the mind to achieve this Ariya Panya, noble wisdom? So the ultimate objective of this systemic cultivated, this noble wisdom, it is the effective freeing the mind, freeing of the mind or liberating the mind from all unwholesome tendencies or mental, psychological tendencies, unskillful states that create all forms of conflicts in one's life. Inner conflicts, outer conflicts that bring misery. So this is the noble purpose of attaining perfect peace and freedom from suffering, dukkha. So this is the objective of training the mind to achieve this noble wisdom, seeing the objects arising, dissolving, mental states, unwholesome states arising and dissolving. So for those who constantly have the opportunity to train the mind in the retreat, outside of the retreat, on the regular basis, will see when unwholesome mind states, a little bit frustrated state of mind or anger arises, before it comes develop into full bloom, then one knows in advance and one can protect it from developing into the big trouble mind. So this is the objective of training the mind to achieve this, seeing objects arise and pass away. This is noble wisdom, Ariya Panya. C'è un discorso del Buddha tratto dal Digha Nikaya, che sono la raccolta dei discorsi lunghi del Buddha, nel Samanya Pala Sutta, che è il discorso sui frutti della vita del rinunciante. È un sutta in cui c'è il Buddha che risponde a delle domande che gli sono poste da il re Ajatasattu, e il Buddha gli spiega i frutti di questa triplice disciplina, quindi della condotta morale, della concentrazione e della saggezza, affermando che proprio questa saggezza ben sviluppata e nobile sorge quando la mente è stata purificata, è stata pulita. Quindi qua si intende che seguendo i precetti è come se le azioni corporee vengono tenute sotto controllo, e poi grazie alla concentrazione invece è la mente, le impurità della mente che vengono tenute sotto controllo. Quindi è una mente che è stata resa stabile e malleabile, lavorabile. Le straordinarie abilità della mente infatti possono emergere quando essa è stata ripulita, pura, che è una condizione che implica l'abbandono delle impurità mentali che non portano a nessun beneficio né per noi né per gli altri. Magari qualcuno potrebbe chiedersi qual è l'obiettivo dell'addestrare la mente per cercare di raggiungere questa nobile saggezza.
Beh, l'obiettivo ultimo di questa nobile saggezza che viene coltivata in modo sistematico è raggiungere una reale liberazione della mente da tutte queste tendenze psicologiche che generano forme di sofferenza e di conflitti. Quindi è un intento che è nobile, è un ottimo intento. Quindi quando si riesce, cioè in modo più pratico di dirlo, quando si riesce a raggiungere questa conoscenza in cui si vedono facilmente gli oggetti che sorgono e che svaniscono, allora alle persone che regolarmente fanno dei ritiri e praticano anche nella loro vita quotidiana, dopo un po' diventerà sempre più facile rendersi conto quando, per esempio, uno stato di sofferenza o di rabbia sta sorgendo nella mente, diventerà sempre più veloce questo accorgersi di quello che sta succedendo e portando subito lì la consapevolezza, questo stato si bloccherà, si fermerà e quindi la consapevolezza si attiverà per andare a proteggere la mente. Quindi diciamo che questo è appunto il nobile intento, quello di andare a eliminare queste tendenze psicologiche negative fino alla cosa più elevata di raggiungere una pace perfetta e la liberazione da dukkha. So this is the noble wisdom the Buddha qualified, and its purpose is also noble. So it is a noble purpose of attaining perfect peace and freedom from unwholesome states, that is, freedom from dukkha. So this is according to the three types of wisdom, and this is of highest value that one attains from one's own experience by training the mind. So the Buddha also taught us the linkage or the connection of panya and sila, wisdom and moral conduct. The Buddha observes that there is a mutual relationship between wisdom and the moral quality that is cultivated in the person. That means where there is wisdom, there is moral conduct, there is sila, and where there is sila, there is panya. And according to many discourses of the Buddha, good moral conduct, sila, it is purified by wisdom. And also wisdom is further and further purified by good moral conduct. So this is the way to train oneself on this path of noble eightfold path, with eight path factors, with the basic morality group, sila group, comprised of wholesome verbal and physical actions, right speech, right speech and right physical action, together with the way of living, right livelihood. So these three path factors, they are in the morality group, sila group, and then from this basic training of morality, then the group of concentration, we can develop further samadhi meginga concentration group, which comprises with right effort, right mindfulness, and right concentration. And these two groups that we keep training with, these two groups, morality group and concentration group, and they were resulted in the wisdom group, comprised with right thought or right thinking and right understanding or right view. So based on this sila group or moral conduct, the practitioner, meditator's behavior becomes refined, senses restrained, and protect oneself from not committing or not doing physical wrongful actions, as well as in speech, verbal wrongful actions that harm to oneself
and to the others, or both. So this sila sikha, moral training, training in morality, it paves the way. It opens up the way for the next training, training of concentration. So when these noble path factors present in the mind, mental defilements which make the mind agitated, which make the mind rigid, they are automatically, naturally dispelled. Then the mind starts softening, and the mind starts arising with seeing the mind with beautiful mind states, moment to moment. And this is the outcomes of training of wisdom. Il Buddha inoltre ci ha insegnato che c'è un legame tra la saggezza e la condotta etica o morale, quindi tra pagna e sila. Quindi il Buddha ci dice che esiste una relazione reciproca tra la saggezza e la qualità morale che coltiviamo. Quindi questo vuol dire che dove c'è saggezza c'è moralità, c'è sila, e dove c'è moralità c'è saggezza. Quindi una buona condotta morale viene purificata ulteriormente dallo sviluppo della saggezza e la saggezza viene purificata ulteriormente da una buona condotta morale. E è anche così che ci si addestra nel nobile uttuplice sentiero, si parte dal gruppo di fattori della moralità, che sono la retta azione, la retta azione fisica, la retta azione verbale e i retti mezzi di sostentamento, cioè quello che facciamo per guadagnarci da vivere. Poi si passa attraverso il gruppo della concentrazione, samadhi magganga, costituito dallo retto sforzo, la retta consapevolezza e la retta concentrazione. La pratica di questi fattori conduce poi allo sviluppo del gruppo della saggezza, che è costituito dal retto pensiero e dalla retta visione o retta comprensione delle cose. Quindi grazie alla condotta morale di una persona il suo comportamento si raffina, i sensi vengono sempre più custoditi, contenuti, quindi in questo modo ci si protegge da andare a compiere delle azioni fisiche oppure dal dire qualcosa di scorretto che recherebbe danno sia a noi che agli altri. E questo addestramento alla condotta morale va ad aprire la strada alla fase successiva dedicata alla concentrazione. Quando questi fattori quindi del nobile sentiero sono presenti nella mente, le impurità mentali, che sono quelle che rendono la mente agitata e più rigida, si dissipano e quindi la mente inizia ad ammorbidirsi sempre di più e inoltre iniziano a sorgere tutti questi stati mentali belli al posto di quelli negativi legati alla sofferenza. Quindi un momento dopo l'altro succede questa trasformazione. And this is what all the meditators, all the practitioners experience in the retreat. Their minds become softer and softer, more relaxed, as mental tensions caused by unskillful mind states or defilements, they will start loosening. And this is arising because of this highest value of wisdom. And this is the beginning of the flexible and pliable mind, ready for more and more wisdom stages to develop. In other words, the mind which is likened to the land, a piece of land, cultivated land, that weeds of kilesas, weeds of defilements, they are rooted and they are dispelled. And then the mind is turning into the land of wisdom. So it is known in Pali language, Panya Bhumi. Bhumi is the land and land of wisdom. So it is the transforming from
kilesa bhumi, the land of defilements, because of all these defilements are gradually rooted out and dispelled, and from the root they are uprooted, and also because of the levels of attainments, those mental defilements, they will be eliminating as fetters gradually from one level of attainment to the next level. So this is likened to the land that weeds are rooted and turns into the land of wisdom. The transformation of kilesa bhumi to panya bhumi. Durante un ritiro è quello proprio che viene sperimentato da quasi tutti i meditanti, quello che durante il passare dei giorni la mente diventa sempre più morbida e più rilassata, appunto perché tutte queste tensioni mentali che sono causate dalle diverse impurità iniziano ad alleviarsi. Quindi questo è proprio l'inizio di questa mente più flessibile e morbida, malleabile, che è pronta per il sorgere della saggezza. La mente viene infatti paragonata a un terreno da cui vengono estirpate le erbacce dei kilesa, che si chiamano kilesa bhumi, come dire il terreno delle impurità, trasformandosi poi in un terreno della saggezza, panya bhumi. Bhumi vuol dire proprio terra o reame. Questo poi ovviamente, andando avanti nella pratica, succede anche grazie ai diversi livelli di realizzazione, livelli di ottenimenti che sempre di più vanno proprio a sradicare in profondità, purificare in profondità questo terreno mentale. So this practice of satipatthana, vipassana, insight meditation, the stages of wisdom, they unfold systematically, one after another. And then all along these unfolding of wisdom stages, there are stages of purification. And these stages of purification, they are from the Majjhima Nikaya discourse. Discourse title is The Relay of the Chariots. So there are altogether 7 stages of purification. So this vipassana jnanas, they go together with all those stages of purification and resulted in unfolding of more and more profound stages of wisdom in a gradual pattern. The commentaries of Buddhist texts and the Visuddhimagga, the path of purification, give the sequential order. It is a kind of giving an outline, the guiding outline, the guidance for the meditators, how to gain wisdom in one's practice. The highest wisdom, of course, through experiential knowledge, bhavanamaya panya. So the outlines and given by Visuddhimagga and the commentaries of the other Buddhist texts, they are altogether 5. So we will see before we conclude today's Dhamma talk on wisdom. So they are in sequential order for the meditator to practice, to gain wisdom. One has an ability for, number 1, discernment of physical objects, corporeal, rupa, physical phenomena, ability to observe and ability to comprehend. Physical objects, that is corporeal, corporeality. In other translations, materiality or physicality, whatever, the same meaning. So discernment of body, physical objects, that is to be able to observe and to able to comprehend these physical objects. Physical
phenomena. This is the first ability, and one has an ability for discernment of mental phenomena, to know and to comprehend mental states, mental objects that arise in the practice. And one has an ability for contemplation of both, physical and mental, rupa and nama, physical and mental phenomena, because they occur together. Their pairwise occurrence, their occurrence is together, and also their connection at the same time. So when wisdom develops, one clearly sees them and know their nature, their interdependence. So that means their causal relations, because this wisdom arising of nama and rupa, rupa and nama together. So this is the third ability one has to be fulfilled. And the fourth is both physical and mental phenomena, they are viewed as conditioned, because without condition they never arise. Because of condition, because of causal conditions, causality, the correct word, then arising of physical and mental phenomena, they are linking to each other. This is, in other words, law of cause and effect, or cause and effect relationship between physical and mental. So a meditator, one has an ability for the discernment of both physical and mental phenomena as conditioned. Without causes, they never arise, and without effects, they never dissolve, they never arise. And another ability, the fifth one, it is one has the ability to apply the three characteristics. So, application of the three characteristics, changing, disappearing, alteration, anicca, not lasting long, and unsatisfactoriness, dukkha, and not self, anatta, to mental and physical objects. So these are the 5 qualities one should have in order to gain wisdom. So this is what every meditator are doing in the retreat and gain wisdom stages in order to mature and further development of the wisdom. One has to practice again and again. So this is from the Visuddhi Mega. So with these abilities, one is able to gain this highest value of wisdom through one's knowledge and sees the Dhamma through this wisdom in this very life. This much for today's Dhamma talk on wisdom. Dunque, questa pratica di Vipassana consiste appunto in queste diverse fasi di purificazione. I commentari ai testi buddisti e il Visuddhimagga indicano proprio una sequenza precisa di stadi della pratica e di come questa comprensione intuitiva quindi si sviluppa fino a raggiungere la pienezza della saggezza. C'è anche un sutta che è il Rata Vinita Sutta, che è il sutta sui carri staffetta. Mi viene una traduzione migliore. Comunque, dove si parla di questi 7 stadi di purificazione. Per riassumere un po' i punti più importanti di questo sviluppo della saggezza, possiamo elencare questi che vengono tratti appunto dal Visuddhimagga, che è che il meditante deve avere la capacità, allora il punto primo è di riuscire a discernere
l'aspetto corporeo o materiale, quindi ovvero di riuscire a osservare e comprendere i fenomeni fisici. Il punto 2 è l'abilità di discernere l'aspetto mentale, ovvero di osservare e comprendere i fenomeni mentali. Il punto 3 è di contemplare entrambi questi aspetti, quindi di riuscire a vedere che i fenomeni mentali e i fenomeni fisici hanno una manifestazione che è congiunta, vuol dire che avvengono sempre in coppia, la mente che conosce e l'oggetto, avvengono sempre insieme, quindi il comprendere la loro interdipendenza. Il punto 4 è l'abilità di vedere che sia i fenomeni fisici che quelli mentali sono condizionati, quindi di vedere che c'è sempre una relazione di causa ed effetto nell'avvenire dei fenomeni, quindi rendersi conto che senza una causa un altro fenomeno non sorge, e anche quando un fenomeno cessa è perché c'è stata una sua causa che è cessato o qualche cos'altro che è cambiato e che ha fatto succedere questa cosa, quindi di vedere i fenomeni mentali e fisici come condizionati. Il quinto punto è l'abilità di riuscire ad applicare le 3 caratteristiche, quindi questo fatto del cambiare, scomparire, non durare, dell'impermanenza, l'insoddisfacenza e il non sé, di come andare ad applicare la visione di queste 3 caratteristiche ai fenomeni mentali e fisici, quindi osservando i fenomeni mentali e fisici, vederli attraverso queste strati, attraverso le lenti delle 3 caratteristiche, ecco. Quindi è questo che nel ritiro fa ogni meditante. Ogni meditante in ritiro sviluppa questi tipi di comprensioni per sviluppare appunto pagna, e questo si fa tramite un'osservazione ripetuta, quindi ancora e ancora vanno riosservati gli oggetti in questi modi qui. Una volta che queste capacità sono state sviluppate, allora si è in grado di conseguire questo valore supremo della saggezza e di vedere il Dhamma grazie alla propria saggezza di prima persona e anche proprio in questa vita. E per oggi è tutto per il discorso di questa sera. Sadhu, sadhu, sadhu.